Hello students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது Newton's law of gravitation. So இந்த லெசன்ல நம்ம gravitation பத்தி எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் நம்ம பார்க்க போறோம். F, the force is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Or F is equal to capital G into M by R square. So Newton's law of gravitation, the force என்ன சொல்றாங்கன்னா, the force is directly proportional to the masses. ரெண்டு mass, product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. That is the force of attraction. ரெண்டு mass இருக்குது. So let us keep it as M1, இன்னொரு mass M2. So இங்க M1 வச்சா இங்க M2. So this force is on R. The distance R. They are separated by distance R. So this force is directly proportional. That is F12. This is F minus F21. So இந்த force தான் என்னது, ரெண்டு பாயிண்ட் மாஸுக்கும் the force should be directly proportional to the, that is the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. எப்படி சொல்றாங்க, F is equal to G into M1 M2 by R square. If S வந்து என்னவா இருக்கணும், it should be a central force. Condition 1, F should be a, F is a central force. ஏன்னா இந்த ரெண்டு மாஸுக்கும் உள்ள ஃபோர்ஸ் தான், அந்த ஃபோர்ஸ் should be common, should be a central force. It needs, second one is, it is an attractive force. So this force should attract, இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ரெண்டு மாஸையும் அட்ராக்ட் பண்ணணும். எந்த பொருளா இருந்தாலும் இதை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணணும். This force should be an attractive force. Third one is, the force is independent of medium. The force is independent. The force is independent of medium. So இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இருக்கிற மீடியம்னா என்னது, இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இருக்கு force of attraction. இப்ப காத்து தான் மீடியம் சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம். அந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுக்கு நடுவுல இருக்கிறது, it should be independent of the medium. Medium டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க கூடாது. Fourth one, F, the force of attraction 1 2 is equal to minus F21. அதாவது இது 1 ன்னு வெச்சுக்கினாக்கா மாஸ், அப்ப ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த ஃபோர்ஸ்னால இது வந்து இழுக்கப்படுது 1 2. அதாவது இது இழுத்துச்சுன்னா that is why you are putting as negative minus F21 force. Fifth point. So this is valid only for a point mass. Valid for point mass. Then sixth one, this is valid only for a point mass. The mass should be, the significant is heavy mass. Heavy mass. The mass என்னவா இருக்கணும், ரொம்ப பெருசா இருக்கணும். அப்பதான் இது வந்து இது இருக்கும். That is F is equal to G into M1 M2 by R square. G நம்ம என்ன சொல்றோம், G is the gravitational constant. Gravitational constant. So இதோட வேல்யூ என்னது, 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per second per kg. So 6.67 into 10 power minus 11. So இது வந்து Newton meter square சொல்லிட்டு, இதோட வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டன்ட். It is a universal gravitational constant. So இது என்ன சொல்றாங்க, universal gravitational constant. Gravitational constant or
universal gravitational constant. So இதோட வேல்யூ 6.67 into 10 power minus 11. So இந்த ஃபோர்ஸ் என்னவா இருக்கணும்? இந்த ஃபோர்ஸ் should be a central force. ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவான ஃபோர்ஸா இருக்கணும். ரெண்டாவது விஷயம், இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கிற மாஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ற ஃபோர்ஸா இருக்கணும். மூணாவது, the force is independent. இந்த ரெண்டு மாஸுக்கும் நடுவுல it should be independent of the medium. மீடியம் வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது, அதுதான் சொல்றாங்க. Fourth one, the force F12 is equal to minus force F21 and it is valid only for a point mass. நம்ம எது கன்சிடர் பண்றோமோ அதுதான் வந்து. Sixth one is significant is that it should be an heavier mass or heavy mass. அதாவது அதோட weight வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கணும். So இதுதான் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன். F is equal to G m1 m2 by r square. If m1 m2 are same, m1 is equal to m2 which is equal to m. அப்ப f ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? F is equal to G, so m into m by r square, or F is equal to G m into m square by r square. So இது எப்ப? When masses are same. So masses same இருந்துச்சுன்னா அப்ப என்ன ஆகும்? m1 value m2 value same இருக்கும். அப்ப we can write the formula as F is equal to G into m square by r square. So இதுதான் basics of Newton's law of gravitation. நம்ம இது சம்பந்தமான சம்ஸ் பார்க்கலாம். So இந்த क्वेश्चनல என்ன சொல்லிருக்காங்க? Identical sphere balls are made up of same material. So இதுல வந்து என்னன்னாக்கா there are two identical, இங்க ரெண்டு identical, two identical sphere balls. So ரெண்டு identical சேமா இருக்குது. identicalனா சேம் சொல்லிட்டு அர்த்தம். So identical sphere balls are made up of material, same material. அதோட ரேடியஸ் என்னது? இது r, இதுவும் r. They are made up of same material. The force of attraction between them, இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல இருக்கிற force of attraction என்ன? So this is what the question. The two identical spherical balls are made up of same material. இதுக்கு force of attraction என்னன்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன்ல கொடுத்திருக்காங்க. So நமக்கு தெரியும் force of attraction F is equal to G into, since there are same material, we can write it as m square by r square, or we can write it as m1 m2. So m into m by r square. இதுல ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணணும். We know that density is equal to, density எப்படி represent பண்ணுவோம்? Rho. Rho is equal to mass by volume. Mass divided by volume. இப்ப நமக்கு மாஸ் தெரியும். அப்ப நம்ம மாஸ் இங்க வச்சுக்கனாக்கா mass m is equal to density into volume இப்ப density ஓட இது symbol is rho. volume na volume of the sphere, it is 4/3 pi r cube, volume of the sphere. So in the formula என்னது? volume of sphere. So இந்த இதுவ ஈக்குவேஷனை இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். So we can write it as, இத நம்ம எப்படி எழுதலாம்? G m square by r square. இங்க r பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு r, இது ஒரு r. So it will be G m by 2r square, gm by 2r square. ஏன் 2r னா இது ஒரு r, இது ஒரு r. அப்ப ரெண்டு r இருக்குது. So which is equal to, so m க்கு பத்தி நம்ம என்ன எழுதலாம்? இந்த வேல்யூ போடலாமா? So it is, m க்கு பத்தி என்னது? G rho 4/3 pi r cube square
divided by r square. That is 2r square. So இது திரும்ப எப்படி எழுதலாம்? We can write it as g rho pi r எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து காமனா எடுத்துக்கலாம். So rho square 4 by 3 pi square இது எல்லாத்துக்கும் சரியா எடுத்துடலாம். pi square r power 6 because நம்ம பவரை மல்டிப்ளை பண்ணணும் divided by 4r square. இப்போ நீங்க இந்த ஈக்குவேஷன்ல 2 பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட். That is from equation 2 ல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? F is equal to G rho 4 by 3 pi r power 6 divided by 4 r power 2. நீங்க இந்த 4 கேன்சல் பண்ணிடலாலும் இது எல்லாமே நம்ம கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கலாம். That is F is proportional to r power 6 divided by r power 2. So இதை நம்ம இதை கேன்சல் பண்ணாக்கா it is F is proportional to r power 4. That is the gravitation between them, the force of attraction, that is gravitational force எவ்வளவு இருக்குது நமக்கு? It is r power 4. So இந்த மாதிரி தான் இந்த சம்மை நம்ம சால்வ் பண்ணணும். இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட். G வந்து யுனிவர்சல் கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட், rho வந்து டென்சிட்டி 4 by 3 pi, these are all values. So இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்டா வச்சு நம்ம ரேடியஸ் மட்டும் இது பண்ணாக்கா it is F is proportional to r power 4. So இந்த क्वेश्चन நம்மள கேட்கிறது என்னன்னா find the multiple correct answers. So இது JEE questions. So find the multiple correct answer. There are two masses. இங்க small m, capital M. The force of attraction is F1 is equal to F21. So இதுல எப்படின்னா F12 force of attraction இப்படி இருந்துச்சுன்னா F21 force of attraction இப்படி இருக்கும். So first one is correct. That is the force of attraction is A part, F12 is equal to F minus, it is minus 21. So according to Newton's law of gravitation என்ன சொல்றாங்கன்னா if a body is at rest, the total net force acting is equal to 0. அப்ப இந்த பொருள் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப B என்னது? The total net force which is equal to 0. அப்ப செகண்ட் ஆப்ஷனும் கரெக்ட் தான். So we will see about acceleration. A12 is equal to A minus T1. So the acceleration A12 is equal to minus A21. இந்த acceleration வந்து இப்படி இருக்கும் நமக்கு. Acceleration will not be like this. So இது C தப்பு. That is A center of mass COM. Center of mass is equal to 0. So இது எப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம. A center of mass is equal to நமக்கு தெரியும் force is equal to mass into acceleration. அப்ப acceleration is equal to force divided by mass. So இங்க force என்னது? Force is equal to G small m capital M divided by R square into M small m. So இப்போ என்ன செய்யலாம்? இது cancel பண்ணிடலாம், which is equal to G capital M by R square. So இது எதுக்கு? A12 க்கு center of mass. So next one is, what is this? A21 க்கு என்ன இருக்கும்? We will be finding out. So it will be of, so what will be? It will be F, F divided by capital M, which is equal to minus G, which is equal to minus of small m capital M divided by R square into capital M. இப்போ capital M cancel ஆயிடும், which is equal to minus G small m by R square. So center of mass
formula another, which is equal to center of mass is equal to m1a1 plus m2a2 divided by m1 plus m2. So what is this? Inge m1 வந்து என்னது? இங்க m1 வந்து small m. அப்ப small m. What is the a value? A value is g capital M by r square. இப்போ இங்க மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் போட்டுப்போம். It is m2 க்கு வந்து capital M. What is the a value? A is g small m by r square divided by small m plus capital M. So the value both are same. We can put it as 0. That is a center of mass is equal to 0. So இதுதான் நம்ம வந்து center of mass formula. So அப்ப என்ன செய்யலாம்? A ஓட center of mass நமக்கு என்னது? Which is equal to 0. So what about the velocity? The velocity will remains constant. அப்ப இது நமக்கு வராது. V வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும். ஏன் V வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும்? If A is 0, நமக்கு தெரியும் A is 0, V is equal to constant. கைனமேட்டிக்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம். V is equal to V வந்து velocity வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும். அப்ப இதுவும் வராது. So these are all the multiple answers correct. So இந்த क्वेश्चन நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க? Velocity center of mass. Velocity of center of mass கேட்டிருக்காங்க. பட் எப்ப two masses, ஒரு மாஸோட weight வந்து 10 kg, இன்னொரு மாஸோட weight வந்து 2 kg. அப்ப ரெண்டு மாஸுமே எதுல இருக்குது? இட் இஸ் இந்த ரெஸ்ட்ல இருக்குது நமக்கு. அப்ப இப்ப கண்டுபிடிங்க வாட் இஸ் தி velocity of the center of mass at infinity. Infinityல velocity of center of mass என்னவா இருக்கும்? So what is the formula for velocity of center of mass? General center of mass formula என்னது? m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2. So ஒரு இது வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? They are given us velocity v is equal to v1 is equal to 2 and find v2. So center of mass கண்டுபிடிக்கணும். Velocity of the center of mass considering velocity of the center of mass. So நம்ம v2 கண்டுபிடிக்கணும். So இதுதான் velocity of the center of mass ஓட formula m1 v1 plus m2 v2. இது general center of mass ஓட formula. இப்போ நமக்கு what is the mass? Mass is 10 kg into 2 plus 2 kg into v. So we can take it as v plus 10 plus 2. So this is what v com. எப்ப at infinity. Infinity na ரொம்ப தூரம். So at any point, at any time, ஏதோ ஒரு டைம்ல the velocity of the center of mass will become 0. அப்ப when we equate it to 0, so 20 plus 2v divided by 12, or we can tell us, so in the side இது போச்சுனாக்கா it will become 0. That is 0 is equal to 20 plus 2v, or we can state so 2v is equal to minus 20, or minus 20 divided by 2 is equal to v. V is equal to minus 10. அப்ப ஆன்சர் என்னது? V is equal to minus 10. So இது எப்படின்னா velocity of the center of mass considering at infinity. Infinity consider பண்ணா find the velocity of the center of mass of the other particles. இங்க ரெண்டு பொருள் இருக்குது, ரெண்டு பொருளுமே ரெஸ்ட்ல இருக்குது, அதோட வெயிட் கொடுத்துட்டாங்க, நம்மள வந்து கேட்கறாங்க. So இந்த क्वेश्चन நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find the force, the gravity central force acting between them.
ஸோ 2 மாஸுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ், இதோட எம் வந்து எம், இது 2m. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்? இப்போ ஃபைண்ட் தி ரிசல்டன்ட். இப்போ நம்ம ஆர் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் த ட்ரையாங்கிள். ஸோ இதோட இது எவ்வளோ? L/2, L divided by 2, இது L divided by 2. Then R is equal to root of L divided by 2 the whole square plus L divided by 2 the whole square. So அப்போ எப்படி எழுதலாம்? R is equal to 2 times root of 2 times L divided by 2 the whole square, or which is equal to L/2 root 2. R oda value என்னது? L/2 root 2. Yeah, because of the resultant. இதுல இங்க இருக்கிற சென்டர் ஆஃப் மாஸ், இங்க இருக்கிற சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வச்சு நம்ம R வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். சோ இதோட லென்த் L, இதோட லென்த் 2L சொல்லிட்டு, அப்ப இதுல பாதி நமக்கு என்ன இருக்கும்? இதுல L divided by 2. சோ இதோட இதுதான் இங்க இருக்கும். அப்ப R ஓட வேல்யூ என்னது? L divided by 2 root 2. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்? We are going to find out the force of attraction. Fg is equal to G into m1 m2 by R square. இதான் ஜெனரல் ஃபார்முலா. Or Fg is equal to G into m ஓட வேல்யூ என்னது? It is m. So m2 ஓட வேல்யூ it is 2m. Divided by what is R square? R square is equal to L/2 root 2 the whole square. That is Fg is equal to, we can write it as 2 times gm square divided by, so இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கொயர் இது கேன்சல் ஆயிடும், then L square by 4. ஏன்னா 2 into 2 4. இப்ப இது இப்படி மேல போச்சுனாக்கா Fg is equal to, இந்த 4 மேல போச்சுனாக்கா, so 8 gm square by L square. So which is equal to, it is இங்க ஒரு 2 இருக்குது. So Fg is equal to, so into 2. அப்ப இந்த 2 இதையும் கேன்சல் பண்ணா it will be 2. இப்ப இந்த 2 மேல போகுது, it is 2 into 2, it is 4gm square divided by L square. So அவசரப்பட்டு நம்ம போடக்கூடாது, because இங்க root 2 ஓட வேல்யூ தான், இந்த root 2 தான் கேன்சல் ஆயிருக்கு, அப்ப 2 இருக்கும். அப்ப இந்த 2 இந்த 2 கேன்சல் பண்ணலாம், 4 கேன்சல் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிறது 2. இந்த 2 மேல போச்சுன்னா it will be 4gm square by L square. So the option is B. So இந்த ஈக்குவேஷன்ல நமக்கு இந்த क्वेश्चनல நமக்கு எடுக்கிறது find the normal reaction n1 n2. ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம நார்மல் ரியாக்ஷன்ஸ். So போன previous problem ஓட கண்டினியூவேஷன் தான் இது. Force is equal to 4mg square by L square. So இதுல எப்படி நார்மல் ரியாக்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது? So we can draw it தனியா வந்துக்கலாம். So இது force n1 னா upward direction normal reaction act ஆகும், downwards ல mg act ஆகும். So what will be this angle? In the angle பாத்தீங்கன்னாக்கா it will be sin 45 degree. So இதோட angle என்னது? It will be 45 degree. அப்ப நம்ம எப்படி எழுதலாம்? n1 is equal to, so force in the direction it will be acting. So force will also be acting in this direction, perpendicular directions are F. So இப்போ எப்படி எழுதலாம்? நம்ம n1 is equal to mg plus f sin 45 degree. So what is mg? mg na you can write as mg, ஏன்னா இது small m தான், then we can write as mg plus what is f? f ஓட வேல்யூ என்னது? 4mg square by L square. That is 4gm square divided by L square sin 45, 1 by root 2.
So N1 is equal to mg plus 4 mg square into 1 by root 2. இதான் நார்மல் ரியாக்ஷன் இதோட வேல்யூ. ஸோ நமக்கு எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாலும், ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருந்தாலும், கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருந்தாலும், அதை வச்சு நம்மளால நார்மல் ரியாக்ஷன்ஸ் நம்மளால இது பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ இதுவே N2க்கு நமக்கு என்ன இதெல்லாம் N2. ஸோ N2க்கு வந்து the mass is 2m. N2 ஓட மாஸ் என்னது 2m. கீழே it will be F sin 45 degree into the resultant force. So this will be acting. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா mg, இதுல F sin 45 degree. So இப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம்? N2 is equal to, அதேதான் நமக்கு வந்து எதெல்லாம் mg, இங்க m க்கு பத்தி என்னது, it is 2mg plus f ஓட வேல்யூ என்னது, it is f sin 45 degree. So which we can write as 2mg plus f ஓட வேல்யூ 4gm square by r square into 1 by root 2 sin 45 ஓட வேல்யூ. So இதுதான் என்னது N2, normal reaction 2 for greater mass. So நம்ம கிராவிடேஷன்ல இருந்தும் நம்ம நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன்ஸ்க்கு நம்ம போயிட்டு சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் நம்ம பார்க்க போறது பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸஸ். அதாவது ஒன்னுக்கு ஒன்று மேல்பட்ட ஃபோர்ஸ்கள்லாம் எப்படி நம்ம கம்பைன் பண்றது, அந்த பிரின்சிபல் பேர் தான் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ். That is F net, the total net force. So the total net force நம்ம என்ன சொல்லுவோம், it will be 0 ன்னு சொல்லுவோம். இதுதான் இந்த total net force, நம்ம எல்லா ஃபோர்ஸுமே ஆட் பண்றோம்ல, அது பேர் தான் principles of superposition of forces. So what is the force? The force is equal to G into, so the force is straight away எழுதிடலாம். Force vector is equal to Mn M1 plus force vector Mn into M2 plus the force vector Mn into M3, or we can write it as F net force is equal to F Mn n minus 1 m minus m into F Mn is equal to m into n minus 1. அதாவது பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சூப்பர்பொசிஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இருக்கிற எல்லா எத்தனை ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது, Mn இருக்குதா, M3 இருக்குதா, M4 இருக்குதா, அந்த மாதிரி M5 இருந்துச்சுன்னா எல்லா ஃபோர்ஸுமே ஆட் பண்ணுங்க. இந்த எல்லா ஃபோர்ஸோட ஆட் பண்றது பேரு தான் பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர்பொசிஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ். So general formula F net is equal to Fn Mn. Mn இங்க ஆரிஜின்ல இருக்குது Mn. M நம்ம என்ன சொல்லலாம், n minus 1. When n is 3, 3 minus 1. அது மாதிரி நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். So that is what they are stating. நம்ம அடுத்த கான்செப்ட் நம்ம பார்க்க போறது பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர்பொசிஷன்ஸ்ல we are going to find the net force on the masses of m and 2m. m லயும் 2m லயும் பார்க்க போறோம். So what is the x axis? இப்போ இது மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். So இதோட angle 60 degree. So இது பாத்தீங்கன்னாக்கா it is x axis, that is fx is equal to x into, so x into g into m square by r square. Similarly for fy is equal to y into gm square by r square. So இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா what is the resultant force? So the formula for the resultant force is equal to resultant for x and y. Resultant force is equal to
So what is the resultant force is equal to root of F1 plus F2 plus 2 times F1 F2 cos theta. This is formula, resultant force or formula. Resultant vector, generally this is the formula for the resultant vector. அப்ப இங்க F இருக்குது என்ன இருக்குது? It is root of, we can write it as, so இங்க F1 F2 எல்லாமே நம்ம வந்து F ன்னு எடுத்துக்கிறோம் for simplification. So 2F plus 2F square. What is cos 60 degree? Cos 60 degree. Angle nadu cos 60 degree, which is equal to 2F common edutaka it will be 1 plus F, or we can write it as 2F common edukka thevilla number. So in the problem la namakku substitute pannalam root 2. So F into F, it will be of 2F square. So 2F square plus 2F square cos 60 1 by 2. So F cancel ஆயிடுது, which is equal to root 3F square, or we can write it as root 3F. இப்போ இன்னொரு இதுக்கு நம்ம இது பண்ணாக்கா this is M of 2M. அப்ப resultant vector is equal to root of F square plus 2F square plus F into 2F cos 60. So which is equal to root of, so F square, so it is 4F square plus 4F square cos 60 oda value 1 by 2. So இதை cancel பண்ணா 2, which is equal to root of F square plus 4F square plus 2F square. So நம்ம இது எப்படி எழுதலாம்? It is root of 7F square, or which is equal to, இல்ல சப்போஸ் நமக்கு வந்து இங்க F ன்னு வெச்சேக்கனாக்கா F ஓட வேல்யூ நம்ம என்ன எழுதலாம்? root 3 into 2. இங்க F க்கு வந்து நம்ம நார்மலா we don't want to add 2, then it will be root 7. So then the option will be of, இதுக்கு option D, 7 root 2. ஏன்னா இங்க F ஓட வேல்யூ நம்ம M இருந்தாலுங்க இங்க 2 ன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறோம், அதனால இங்க 2 root 3, இங்க வந்து 7. So இந்த क्वेश्चन நம்மள கேக்குறாங்க find FG. So இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ராட் இருக்குது, அந்த ராடோட லென்த் வந்து L ன்னு கொடுத்துட்டாங்க, இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாக்கா we will be getting A. இப்போ what is the force of attraction சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. So இந்த லென்த் நம்ம if we are extending, this is the center of mass of M, small m. இப்போ இந்த லென்த் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாக்கா இதோட லென்த் என்னவா இருக்கும்? L by 2 ஆ இருக்கும். ஏன்னா இது L, இது L by 2. So total length நமக்கு என்னது? It is L. Total length எவ்வளோ? நமக்கு L. அப்ப அதுல பாதி எவ்வளோ? L by 2. இந்த பாதி length தான் நமக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாங்க. That is, they are telling us it is A. Now what is the force of attraction? It will be F is equal to G into small m by capital M divided by L by 2 plus A square. So it will be A square. So the option is C. So ஏனா ஒரு பாதியில தான் அவங்க வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாங்க, expanding the rod when it is expanded. Rod. So expanded rod. So இப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாங்கன்னா what will be the force of attraction சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. It is Gm capital M by L by 2 plus A whole square. So எதனால இந்த பார்ட் A ல தான் நமக்கு வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாங்க, அப்ப இது L by 2 ஆ இருக்கும்.